within the next half an hour, and then it will be posted on the website. Additionally, please take note that the contact group will convene at 3 p.m. The room will be posted. It's a room EF, is the bureau room at level 3. That's where the contact group will meet on item 6 at 3 p.m. Furthermore, it is also scheduled that the contact group will have a second session at 7:30 p.m. tonight. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Secretary. It is now my intention to move to agenda item 7 on the joint program of work on the links between biological and cultural diversity, concerning a review and update of the 4 adopted traditional knowledge indicators. You may recall that these 4 indicators for traditional knowledge on linguistic diversity, land tenure, traditional occupations, and participation were recommended by indigenous peoples and the local communities and adopted more than a decade ago by the Conference of the Parties for our previous strategy plan, 2010 to 2020. Now, I give the floor to the Secretariat to introduce the item. Secretary, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. In Decision 50/22 on nature and culture, the Conference of the Parties renewed its commitment to the joint program of work on the links between biological and cultural diversity with the aim of supporting the national and subnational implementation of the framework. The renewed commitment included the adoption of a new elements and tasks for a joint program of work. Paragraph 5 of the same decision, the Conference of the Parties requested the Executive Secretary and invited the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and the International Union for Conservation of Nature, along with a broad coalition of partners and with the full and effective participation of indigenous people and local communities, to implement the new element and task described in the annex to that decision. Under Task 2.A, the working group, together with the subsidiary body on scientific, technical, and technological advice, is instructed to review and update the 4 indicators on traditional knowledge, which were adopted in Decision 13/28, and which are relevant to the conservation and sustainable use of biological diversity in light of the framework. To assist the working group in this task, the acting Executive Secretary sent out a notification to invite parties, other governments, indigenous people and local communities, and stakeholders to provide views and information on the status of the data and information, operational review and update of the 4 TK indicators, namely trend of linguistic diversity and number of speakers of indigenous languages, trends in land use change and land tenure in the traditional territories of indigenous and local communities, trends in the practice of traditional occupations, trends in the degree to which traditional knowledge and practices are respected through their full integration, safeguards in the national implementation of the Strategic Plan for Biodiversity 2011 to 2020. The working group has before it a document prepared by the Secretariat on the basis of the information received, titled Joint Program of Work on the Links Between Biological and Cultural Diversity, Review and Update of the 4 Adopted Traditional Knowledge Indicators. The document is CBD-Live/WG8j-12/6. Based on this document, the working group is invited to make recommendations on the indicators on traditional knowledge for consideration by the subsidiary body on scientific and technical and technological advice at its 26th meeting. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Secretary. Now I'm pleased to announce that we will be privileged to hear from Dr. James Williams, who serves as the co-chair of the Ad hoc Technical Expert Group on Indicators.
Dr. William will be providing us with an update on the progress and the work being carried out by the ARTEC on indicators. Dr. Williams, you have the floor. Thank you very much indeed. Thank you, Chair. Good morning, everybody. Thank you for the opportunity for Maria Cecilia Londono, who is my co-chair, and I to provide this update on progress on the indicators ARTEC to the 8J working group. A little bit of background to start off with. As part of the agreement of the coming Montreal Global Biodiversity Framework, a monitoring framework was also agreed, and that Decision 15.5 also mandated the establishment of an ARTEC. Lots of people were nominated, and the Bureau selected 45 experts, and at the first meeting, Maria and I were elected as co-chairs. The ARTEC has a large and complex mandate and is due to run to COP16. Space on the slide, I'm afraid, does not allow me to provide the full text, but I will note there's considerable detail under the first point, and we are making good progress towards that mandate being completed. The ARTEC has held 2 online meetings so far. The first meeting focused on understanding which of the indicators in the ARTEC's terms of reference the individual experts would focus on and reviewing a draft work plan. The co-chairs and the Secretariat then worked to finalise that work plan, collate information on who would work on each indicator, and develop outlines for the metadata needed, focusing on the questions that the ARTEC has been asked to address. The second meeting focused on binary indicators, of which more in a moment. 5 subgroups were established to break the tasks into more manageable chunks, and a considerable amount of editing followed the meeting to collate views on possible questions and answers in order to produce the Substa 25 paper. A third meeting at the start of October was a face-to-face discussion in Montreal, where we reviewed progress in developing metadata for each of the headline indicators and started consideration of some of the other aspects of the work plan. Coming back to the binary indicators, I understand that these were not discussed in any detail at COP15, and potentially are complex in nature, with ands and ors within the titles of the draft binary indicators and in the questions that might be asked of parties. At its second meeting, the ARTEC decided that it would make sense for parties in their national reports to be able to provide more nuanced answers rather than just yes or no, and that answers needed might need to vary according to the questions being asked. And the ARTEC also agreed that the questions asked should be more focused to help the parties respond. Substa 25 reviewed that work, and the general approach was agreed. There was a lot of discussion of the detail of the wording of the questions, and Substa will come back to that at Substa 26. At the third meeting of the ARTEC, each of the headline indicators was reviewed in detail and notes added to the documents being developed on each of them. A summary table was produced, which is in the report of that meeting, which summarises the follow-up actions needed and our understanding of its status of development. It's fair to say that some of these indicators will be difficult to make operational. There's a lot of work involved. To make sure progress continues at pace, 1 or more chaperones were identified to facilitate follow-up actions. I'm here this week to help make the links between the ARTEC's work and this working group. And the Secretariat mentioned the paper in front of us, providing information on progress with implementation of the 4 traditional knowledge indicators. And I look forward very much to hearing the discussions that ensue. There are 2 headline indicators in the coming Montreal Global Biodiversity Monitoring Framework that are particularly relevant: on traditional occupations, which is one of those 4 indicators, and on mobilization of data and thinking about how that links to traditional knowledge. There's also a binary indicator, which Substa 25 considered and edited, subject to further discussions at Substa 26 and COP16. And the ARTEC's meeting in December
will take account of the discussions this week. Looking forward, there's a bunch of parallel work being undertaken by others, which we will integrate into the ARTEG's work. So there is, as well as listening to the discussions this week, we're working with the Financial Technical Expert Group, we're maintaining close liaison with UNEP WCMC, and making good use of linkages to other groups. Two more online and a further face-to-face meeting of the ARTEG are planned before providing a report to SBSTA 26. And the aim is to have a single draft decision going to COP16, which will bring together the recommendations arising from SBSTA 25, together with the recommendations that will arise from SBSTA 26. And if parties would find it useful, we could run one or more webinars to introduce people to the work that's been undertaken, with the aim of informing you before the discussions at SBSTA 26. Some key messages to nearly finish off with. We're making good progress, but there's still a lot to do to complete the very full mandate. The ARTEG is functioning well, with good engagement from all members. Lots of work is being done between the meetings. The SBSTA 25 focused on proposals for making the binary indicators categorical and for simplifying the questions that parties may be asked to answer in their national reports. Considerable progress is also being made on the headline indicators, and the document reporting on the face-to-face meeting in Montreal gives an overview. And the ARTEG is about halfway through its work. This is an ongoing process. I am, of course, happy to answer questions, but before I do so, Maria and I would like to offer thanks to all of the members of the ARTEG for their hard work and to the Secretariat for their excellent logistical and process support. Maria and I are meeting the Secretariat on a fortnightly basis to keep the process moving forwards. And I am happy, of course, to meet with interested parties and organisations this week if desired. And finally, a thank you to the translators and the technicians for helping to make this presentation possible. Thank you for your attention. Thank you, James Osho-Maria. Distinguished delegate, the floor now is open for intervention on item 7. So, Australia, you have the first floor. Chair, it was our understanding that IIFB would be going first. Sorry, you are correct. Thanks for your recommendation. APLC? Okay. Thank you very much, Co-Chair. This is the statement of the International Indigenous Forum on Biodiversity. The IFB thanks the Secretariat for the preparation of the document 8J-12 6 Rev 1, which provides useful information on COP decisions, as well as an overview of work being undertaken with respect to the 4 traditional knowledge indicators. Under Agenda Item 7, Working Group 8J-12 is asked to review and update the 4 traditional knowledge indicators adopted by earlier COP decisions. These TK indicators have not been fully operationalized for application as a global indicator, but have already been used to guide community-based monitoring and reporting by initiatives such as the Indigenous Navigator, the Network on Customary Sustainable Use, the Elasha Network on Indigenous Peoples Global Partnership on Climate Change, Forests, and Sustainable Development, and by members of the IFB Working Group on Indicators, because of their high relevance for work at the community level. The discussions held so far on agenda items 3, 4, 5, and 6
on indigenous languages, progress in the implementation of the work program, knowledge management, as well as the new program of work, point to the cross-cutting nature of traditional knowledge across the KM Global Biodiversity Framework, which needs to be monitored through appropriate indicators. These discussions make evident that the new program of work is a central part of the Kunming-Montreal GBF, and as such, the indicators to monitor progress of its implementation should be embedded in the monitoring framework of the KM-GBF. The 4 traditional knowledge indicators already adopted by previous COP decisions should find a central place in the KM-GBF monitoring framework. We welcome the work under the ATEG and the progress made on binary indicators. But we also note with concern that there are no headline indicators for Target 22 and its various elements focused on outcomes on the ground. This is a critical gap that needs to be addressed given the cross-cutting nature of this target. We therefore propose the addition of a paragraph after paragraph 3, and paragraph 3 would read as follows. Invite SBSTA 26 to consider the addition of 2 headline indicators in the monitoring framework to fill gaps in relation to Target 22, namely, trends in land use change and land tenure in the traditional territories of indigenous peoples and local communities, and trends in the degree to which traditional knowledge and practices are respected through their full integration, safeguards, and the full and effective participation of indigenous peoples and local communities in the implementation of the strategic plan. In relation to this proposal, the IFB welcomes paragraph 6 that reads, requests the Secretariat to facilitate a scientific and technical review of the 4 traditional knowledge indicators and their suggested links with the headline, component, and complementary indicators of the monitoring framework, subject to the availability of resources, taking into account the work conducted by the ATEG for the Kunming GBF, and in consultation with the co-chairs of the expert group, and make the outcome available to the expert group and to the subsidiary body on scientific, technical, and technological advice for consideration at its 26th meeting, and for further submission to the Conference of Parties at its 16th meeting. We seek support from parties for our proposals in the course of today's discussions. Thank you very much, Chair. Thank you. Then I return to the floor to Australia because you were previous in the first in the list. Thank you, Chair. Australia strongly supports the need for a robust and effective monitoring, reporting and review framework, and is strongly supportive of ensuring this framework is participatory and inclusive. As such, we support the intervention and text proposals by the IIFB for this agenda item. Delays in establishing indicators for the Strategic Plan for Biodiversity saw delayed progress on meeting its objectives and contributing to meaningful reporting on achievements. Australia wants to ensure that appropriate indicators are adopted as soon as practicable, drawing on efforts to date so that this is not repeated with reporting under the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. We want to ring the cowbell on our success and light up our achievements like fireflies. We recognise the important contribution of Indigenous peoples and local communities as integral to biodiversity management. Australia would like to see indicators that are aimed at considering activity-based participation of Indigenous people, that are more closely aligned to the objectives of the Convention, and that are developed with the full and effective participation of Indigenous peoples and local communities. We have some amendments to improve clarity of the recommendations, and we will submit our proposed amendments to the Secretariat. Thank you, Chair.
Thank you. Now I give the floor to Democratic Republic of the Congo. You have the floor. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. La République démocratique du Congo fait cette déclaration au nom du groupe Afrique. L'Afrique remercie le vice-président du groupe de travail Intercession à composition non limitée sur l'article 8J et les dispositions connexes de la Convention sur la diversité biologique pour le travail louable abattu et pour le programme des réunions à venir. L'Afrique tient également à remercier sincèrement le secrétariat pour le travail fourni afin de nous permettre d'avoir ce document qui nous sert de base des échanges sur cette importante question de diversité biologique et diversité culturelle, y compris les indicateurs pour les connaissances traditionnelles. L'Afrique se félicite en fait des reconnaissances aujourd'hui du rôle important que jouent les peuples autochtones et les communautés locales dans la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ces éléments, ainsi que du lien important qui existe entre la biodiversité et la culture et de l'importance de renseigner au travers des indicateurs l'importance des connaissances traditionnelles en ce qui concerne les travaux de la Convention sur la diversité biologique. L'Afrique reconnaît la complexité des questions et les divergences des situations liées aux peuples autochtones et aux communautés locales dans différentes régions et dans différents pays. Mais pour la perspective africaine, il n'y a pas d'éléphant sans ivoire, tout comme il n'y a pas d'ivoire sans éléphant. Ainsi, les peuples autochtones et les communautés locales constituent une seule entité indivisible. Chercher à séparer ces deux entités serait comme chercher à demander entre l'œuf et la poule qui est plus important que l'autre. Ainsi, l'Afrique demande que les peuples autochtones et les communautés locales restent inséparables, comme cela est déjà le cas dans le cadre mondial de la biodiversité Kunming-Montréal et d'autres documents de la Convention. Par ailleurs, l'Afrique demande de veiller à ce qu'il y ait une participation et une considération équitable et équilibrée de ces deux groupes qui, en réalité, ne constituent qu'une seule entité. Je vous remercie. Merci. Now I give the floor to Canada. Thank you, Chair. Canada expresses its appreciation for the efforts made to further develop the 4 traditional knowledge indicators. But in light of the newly adopted Coming to Montreal Global Biodiversity Framework, we think our efforts are better placed on how to operationalize the monitoring framework of the GBF and more specifically the monitoring of Target 22. While Canada understands and has supported the use of the 4 traditional knowledge indicators for helping to track progress of the Working Group on AJ and parties on this issue, we would not support using these same 4 indicators as cross-cutting indicators of the Global Biodiversity Framework. We have adopted the GBF monitoring framework and need to focus our efforts at finding an effective way of monitoring Target 22. A proposal to have cross-cutting indicators would result in reopening the monitoring framework, which would not be prudent at this point. We will submit our amendments in writing to the Secretariat. Thank you, Chair. Thank you, Canada. Now I give the floor to Japan. Thank you, Mr. Chair. Japan appreciates the strong efforts made by the Secretariat to ensure collaboration with the relevant UN organizations and partners, especially the long-standing collaboration with UNESCO.
We consider that this task should be carried out within the scope and mandate of CBD and without duplication with existing work and programs of other relevant organizations and agencies. In particular, the work led by UNESCO or other organizations should be implemented in line with the joint work plan stated as Task 2A and 2B of Decision COP15/22. As for the binary indicators, Japan understands that the binary indicators have been proposed as complementary or supplementary indicators in the form of yes, no, or such questions to help us to measure the progress of the targets for which it is difficult to set headline indicators. Even if they are supplementary in nature, the binary indicators are required to be reported by parties through national reports. Therefore, we would like to propose that the indicators should be clear, minimal, and concise question items options to minimize the burden of parties and make them efficient and effective. Japan would like to note the importance of consistency of work among related fora and processes with regards to consideration of indicators, in particular at SAPSTA and ATEC. We should avoid duplications and should not prejudge discussions at the related meetings and processes, but rather follow closely with the ongoing discussion regarding the identification and proposals of indicators for monitoring of the progress of the KMGBF implementation. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Japan. Now I give the floor to European Union. Muchas gracias, señor presidente. La Unión Europea y sus Estados miembros agradecen a la Secretaría y a las múltiples organizaciones de pueblos indígenas y comunidades locales, como el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad, el Programa de los Pueblos de los Bosques y otros, por su dedicado trabajo en el desarrollo de indicadores relacionados con el conocimiento tradicional, uso y tenencia de la tierra, la diversidad lingüística y la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Los indicadores para las metas 22 y 23 sobre representación y participación en la toma de decisiones e igualdad de género en la implementación del marco son de gran valor en beneficio del seguimiento del marco global. La Unión Europea y sus Estados miembros han reconocido sistemáticamente la importancia de un marco de seguimiento sólido y acogen con satisfacción el trabajo realizado a este respecto. La Unión Europea y sus Estados miembros agradecen el trabajo del ATEC sobre indicadores y apreciarán sus contribuciones adicionales para llevar a cabo vacíos críticos, incluso en particular en lo que respecta a los indicadores de conocimiento tradicional cuando sea necesario. Por lo tanto, la Unión Europea y sus Estados miembros, en principio, apoyan el proyecto de recomendación contenido en el documento actualizado, el documento 12/6/Rev1, especialmente el calendario establecido para considerar los avances en SAPSTA 26 para su presentación a la COP16, con el objetivo de adoptar un conjunto completo de indicadores como parte del marco de seguimiento del marco global en dicha COP. La Unión Europea y sus Estados miembros alientan a todos los actores involucrados en el desarrollo de indicadores transversales para un enfoque basado en los derechos humanos e indicadores relacionados con las metas 22 y 23, a colaborar incluso con el programa de trabajo conjunto sobre los vínculos entre la diversidad cultural y biológica
y su elemento 5 sobre indicadores de conocimientos tradicionales. Muchas gracias, señor presidente. Thank you. The next speaker is South Africa. Thank you, Mr. Chair. South Africa supports the statement made by the DRC on behalf of Africa. South Africa takes note of progress made by the ad hoc technical expert group on indicators. We also recognize the need to fully operationalize the traditional knowledge indicators with clearly agreed scope and coverage, methodology, metrics, and custodian agencies. In reviewing and updating the 4 adopted traditional knowledge indicators, South Africa has the following comments. For indicator A, we are of the view that focusing solely on number of speakers may not fully capture the depth and richness of knowledge within a language. Given the complex systems of knowledge and culture developed and accumulated by these languages over the years, their disappearance would amount to losing a kind of cultural treasure. It would also deprive users of the rich diversity, the value the linguistics communities add to the ecological, economic, and socio-cultural spectrum. For indicator B, South Africa believes that trends in land use change and land tenure in the traditional territories may not encompass the quality of land and impacts of changes on biodiversity. And this is something that we believe can be explored further in the updating and reviewing of the indicators. For indicator C, we are of the view that trends in the practices of traditional occupations might focus on certain visible or more easily measurable occupations and not cover all traditional practices. The indicator, therefore, should also cover an understanding of the spiritual, social, and ecological aspects or significance of these practices. Practices of traditional occupations are multitudes in the fields of traditional health practices, indigenous foods, traditional cultural expressions, agriculture, etc., etc. We'll submit our comments in writing. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you. Next speaker is Brazil. Thank you, Chair. Brazil is overall supportive of the proposed recommendations under document 12/6/Rev1. We would highlight the need to further develop the headline indicator under Target 9 in order to achieve a better understanding of the social, economic, and environmental benefits of biodiversity. We would further stress that the qualifier traditional under the expression traditional occupations requires an adequate consideration in order to capture different context-specific situations as the sustainable livelihoods of IPLCs and the innovations and practices that underpin them evolve over time. Moreover, we would highlight the need to ensure and enhance the transparency and inclusivity of community-based monitoring and information systems, and to fully engage IPLCs in the management of those systems, including by promoting and implementing community-based monitoring and information systems in developing countries. Enhanced international cooperation is also needed to address the financial, technical, technological, and capabilities constraints that undermine developing countries' capacity to support those monitoring and information systems. Finally, our comments to the proposed binary indicators presented during subset 25 remain valid, as we understand we need a more nuanced approach towards some of the elements outlined in Target 22. Thank you. Thank you. Next speaker is Norway. Thank you, Chair. Norway stresses the critical importance of the engagement of Indigenous peoples and local communities and of taking into consideration their traditional knowledge, innovation, and practices in reviewing progress in the implementation of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. We also recognize that data collection and disaggregation related to Indigenous peoples pose unique challenges in terms of developing both data and global comparative purposes and data useful at micro level for Indigenous peoples, as well as the intermediate level of national monitoring and reporting. We fully support the COP15 decision adopting the monitoring framework for the Kunming-Montreal GBF,
and note that the monitoring framework adopted at COP15 include a global level indicator based on binary responses on target 22 that will capture progress towards the target via questions in the national reports, in addition to links to headline indicator 9.2 and 21.1. We recognize and welcome that the Kunming-Montreal GBF identifies the contributions and rights of Indigenous peoples and local communities as a cross-cutting consideration and implementation of all goals and targets of the framework. And we welcome continued work on indicators to capture this dimension. We welcome the request to the Secretariat to facilitate a scientific and technical review of the 4 traditional knowledge indicators and their suggested link to the headline component and complementary indicators of the monitoring framework. We also support the invitation to the ad hoc technical expert group on indicators and the SUBSTA to take into account the submissions received on the traditional knowledge indicators in their work, respecting their mandate and the decision from COP15 on the monitoring framework. We thank the ad hoc technical expert group on indicators for their very important and substantial work done so far and look forward to reviewing their work at SUBSTA 26 in May. Thank you, Chair. Thank you, Noreen. Then next speaker is Egypt. Thank you, Mr. Chair. First of all, Egypt would like to thank the Secretariat for preparation of this very, very important issue that are related to these indicators and the link between both cultural and diversity as well. Having said that, both of them, without biodiversity, there is no cultural heritage because you use all of these biodiversity components in some way or another. Therefore, Egypt strongly supports statement given by DRC as well as a statement given by South Africa on all of these indicators. My main problem still exists since even SUBSTA 25. We still have critical gaps exist, and we hope these gaps can respond to this very important issue that deal with indigenous people and local communities. If we solve these gaps, at least we will be able to know where we stand and where are we heading in a way that we can see how these indicators can be used in assessing progress that have been done. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Next. Sorry, it's Mexico. Muchas gracias, señor presidente. Y también quisiéramos agradecer a la Secretaría por elaborar este documento sobre los indicadores. Consideramos que la trazabilidad de la información es muy importante para la toma de decisiones a nivel comunitaria y a nivel de gobierno nacional. La salvaguarda del patrimonio de los pueblos indígenas deberá ser una política internacional para la protección de los conocimientos tradicionales, prácticas e innovaciones indígenas. Reconocer el papel fundamental de los sujetos de derecho público en la conservación y uso sustentable de la biodiversidad. Consideramos que en el marco de seguimiento del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, compuesto por indicadores de cabecera, indicadores binarios, indicadores de componentes e indicadores complementarios, se debe continuar desarrollando y poniendo en práctica indicadores relacionados con los conocimientos tradicionales y los pueblos indígenas. Consideramos que si bien hay datos limitados, es posible contar con fuentes adecuadas para evaluar la tenencia de la tierra. También consideramos que es posible determinar preguntas clave para refinar una metodología sobre la participación plena y efectiva y con perspectiva de género de pueblos indígenas.
Para poner en práctica los indicadores para conocimientos tradicionales, se sugiere analizar cómo puede contribuir el conjunto de indicadores para los conocimientos tradicionales al marco de seguimiento. Se necesitará un proceso técnico, por lo que se sugiere reunir las distintas iniciativas y organismos en un taller de expertos. El indicador sobre participación plena y efectiva de pueblos indígenas debe considerarse un indicador transversal. Los puntos focales nacionales para 8J pueden prestar apoyo a los gobiernos para garantizar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en la actualización, seguimiento, presentación de informes y revisión de estrategias, así como los planes de acción nacionales en materia de biodiversidad. También consideramos que los sistemas de datos y conocimientos de las IPs son importantes repositorios de datos. También consideramos que se debe apoyar y fortalecer sistemas de información y monitoreo basados en la comunidad en todos los niveles. Muchas gracias. Thank you. Next speaker is Saudi Arabia. شكرا سيد الرئيس. بداية أشكر الفريق العامل على كافة جهودها المبذولة في إعداد هذه الوثيقة وكافة عناصرها ومكوناتها. إننا في المملكة العربية السعودية وفي إطار مساعينا الحديثة لتحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع الأحيائي وتنفيذ أهداف وغايات إطار كونمينغ مونتريال العالمي وإيلاء المعارف التقليدية أهميتها وقيمتها الحقيقية وضمان المشاركة الفاعلة للمجتمعات المحلية في جهود المحافظة على التنوع الأحيائي. فإن هناك تنسيقاً وثيقاً وتعاوناً وثيقاً بين الجهات المسؤولة عن البيئة ووزارة الثقافة، وهذا ما تم وضعه في عين الاعتبار في برامج ومبادرات اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، والتي تمثل المملكة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، حيث يتم حالياً تنفيذ العديد من الأنشطة التي تعزز هذا الدور المشترك بين التنوع الثقافي والتنوع البيولوجي. شكراً سيد الرئيس. Thank you. I saw the Democratic Republic of the Congo. You request the floor again, please. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Si, pour la première fois, la RDC a parlé au nom et pour le compte du groupe africain, pour la deuxième fois, la RDC parle en son nom. Et pour commencer, la RDC appuie la déclaration faite par la République démocratique du Congo au nom du groupe Afrique et s'aligne sur la position de l'Afrique du Sud et de l'Égypte. En effet, la RDC est un grand pays comportant 450 groupes ethniques, y compris une diversité de peuples autochtones pygmées, avec différentes qualifications en fonction des différentes parties du pays, ainsi qu'une diversité remarquable de communautés locales, tous avec une identité et un attachement inconditionnel à la forêt et aux ressources biologiques. La RDC apprécie beaucoup les indicateurs des connaissances traditionnelles et reconnaît qu'il y a un lien indéniable entre la conservation de la diversité biologique et la diversité culturelle. Hier, Monsieur le Président, nous avons constaté, non sans amertume, que la culture se meurt. Or, si la culture se meurt, la biodiversité se meurt aussi. Tel n'est pas en tout cas le souhait de la Convention sur la diversité biologique, encore moins du cadre mondial de la biodiversité Kunming-Montréal. La RDC constate donc ainsi qu'il y a un manque criant d'un indicateur relatif à l'accès des peuples autochtones et communautés locales aux différentes sources et aux différents mécanismes de financement. Étant donné que la pauvreté de ces peuples constitue une menace non négligeable à la biodiversité,
Nous demandons donc d'ajouter instamment un indicateur sur l'accès des peuples autochtones et communautés locales aux différents mécanismes de financement, un accès qui va leur permettre de gérer de façon continuelle, durablement, les ressources génétiques et biologiques, mais aussi de continuer à documenter et à promouvoir les connaissances traditionnelles pour le bien de la biodiversité et de la nature et des peuples. Je vous remercie. Thank you. Next speaker is Nigeria. Thank you, Mr. Chair. Nigeria commends the efforts made to come up with updated indicators on traditional knowledge. Nigeria aligns with the submission by DRC, South Africa, and Egypt. The indicators have substantially captured the degree of integration of indigenous and local communities. However, indicators must be clear and more specific to capture the quality of involvement of these groups. Indicator 4, on the trends in the degree to which knowledge and practices are respected. Their full integration, safeguards in the national implementation of the Strategic Plan for Biodiversity 2011 to 2020. This looks a bit vague, as participation could just be being floor members than having strategic involvement. I believe as we go on, refinement of indicators will continue for practicability and be more realistic. Thank you. Thank you. Next floor gave to China. 谢谢主席先生。我们感谢 Architect 大量且高效的工作，也感谢秘书处就这一重要议题组织讨论。我们知道，昆明蒙特利尔全球生物多样性框架有4个长期目标和23个行动目标，因此在制定这一目标的指标时，应统筹考虑监测指标的数量，将指标内容聚焦于与生物多样性有密切关系的部分，以确保有效的评价框架实施的进展，并为缔约方开展相关工作提供指引。此外，指标的设置应该充分考虑不同国家的状况，适当增加传统知识的比重。指标不应太复杂，不要为缔约方收集数据增加过多的负担。谢谢主席先生。Thank you. Next is Swatini. Thank you, Mr. Chair. Swatini supports the statement made by DRC on behalf of the Africa Group. It is the belief of my delegation that respect, preservation, and maintaining knowledge, innovations, and practices of indigenous and local communities relevant for the conservation and sustainable use of biological resources is critical for the implementation of the global biodiversity framework. And therefore, we thank the Secretariat and the ACTEC for the work in the updated indicators. In that regard, my delegation believes that on the indicators for effective participation of IPLC, it is important to ensure that issues of enhancing balance between the participation of indigenous people and that of local communities within the convention itself is also reflected. The interlinkages between culture and biodiversity also needs to be further strengthened within the indicators. Specifically, Eswatini believes that the scientific and technical review, as called upon by paragraph 6, needs to take into consideration issues of tradition and spirituality associated with traditional knowledge, which might not be specifically or scientifically represented. It is therefore important to ensure that issues related to such aspects are also taken into consideration in the scientific review. Thank you, Chair. Thank you. Next is Uganda. Thank you, Chair. Uganda would like to thank the ATEG for the discussions that led to the compilation of this detailed report.
on these indicators. We support the submission of DRC on behalf of the African group, as well as Egypt, Namibia, and Eswatini for their views on these indicators. Uganda believes that for indicators to be effective, they have to be simplified, and they have to include metrics that are easy to measure. On indicator one, indicator A, we believe that it would be a good thing to have two sub-indicators rather than leaving it as it is, where the measurement is for two items. So we believe that we could have a sub-indicator one that measures the trends of linguistic diversity, and sub-indicator two that measures the number of speakers of indigenous languages. We also believe that it would be a good thing to have this indicator also cover aspects of gender disaggregation. On indicator B, we believe also that we could have two measurements here, one measuring the trends in land use change and another measuring the trends in land tenure in the traditional territories of indigenous peoples and local communities. This is important because land use change and land tenure are two different and separate things. Thank you, Chair. Thank you. I saw no request from the parties. Now I give the floor to women. Thank you, Chair. My name is Cecilia Githaiga, speaking on behalf of the CBD Women Caucus. We reiterate our request expressed before COP15, at COP15, and at SABSTO 25. To have headline indicators for all targets, in particular target 22 and 23. We also ask that all indicators should be disaggregated following intersectional perspective. And we also express our deep concern with the binary indicators methodology. In this context, we express our support for IIFB statement, and we propose that our discussions support the development of an inclusive, strong, balanced, and fully accountable monitoring framework. Concretely, we propose additions to the text for coherence in the following recommendations. In the section on the working group 8J, we propose at paragraph 1, add reference to not only community-based but also community-led monitoring and information systems. At paragraph 2, to add reference to free, prior, and informed consent. In the same paragraph 2, to align the language to the exact wording of target 22 regarding participation and include the words full, equitable, inclusive, effective, and gender-responsive representation. To add a new paragraph between paragraph 3 and 4 as follows. Stresses the need of gender disaggregation for all indicators related to the GBF, including the 4 traditional knowledge indicators as indicated in the Gender Plan of Action in Objective 3.2 to strengthen the evidence-based understanding and analysis of gender-related impacts of the GBF, including insights from traditional knowledge on all women and girls from indigenous peoples and law communities. At paragraph 4, we propose add women and youth, and further on the section on recommendations to COP, at paragraph 2, after the words for traditional knowledge indicators, add the words with full, equitable, inclusive, effective, and gender-responsive representation and participation of all indigenous peoples and law communities, as well as women and youth. And in the same paragraph, delete the word subject to availability of funding. We kindly request parties to support our proposals. Thank you. Thank you. So first of all, according to the rule, we would like to request any party to support women's statement. There's one. Dominican Republic. Trinidad and Tobago. I know you have the floor before, but you can support or you have your independent intervention.
Primero que nada, sí apoyo a la Declaración de las Mujeres y la importancia que le han dado a la interconexión de la diversidad biológica y la diversidad cultural. Realmente quiero, más que nada, dar un mensaje global que conecte ambas. Y hoy nos reunimos, por lo que hoy nos reunimos para abordar un tema fundamental, que es específicamente la interconexión inextricable entre la biodiversidad, la diversidad biológica y la diversidad cultural, especialmente en la revisión y actualización de los indicadores para los conocimientos tradicionales. La riqueza de nuestro planeta reside no solo en su biodiversidad, sino también en las culturas que florecen junto a ella. Cualquier cambio en los indicadores deben garantizar esto. En cada ecosistema encontramos una comunidad cuyas prácticas y saberes han evolucionado en armonía con su entorno. Estos conocimientos tradicionales, transmitidos de generación en generación, no son meramente reliquias del pasado, sino herramientas vivas para el futuro sostenible que deseamos construir. Convertir la sostenibilidad en cultura, que esta frase se convierta en lema mundial, recordándonos que cada paso hacia la conservación de la biodiversidad es también un paso hacia el enriquecimiento de nuestra herencia cultural. Al revisar y actualizar los 4 indicadores adoptados para los conocimientos tradicionales, tenemos la responsabilidad de asegurar que reflejen no solo la conservación de la biodiversidad, sino también el fortalecimiento de las comunidades que son realmente sus guardianes. Unamos nuestros esfuerzos para crear un futuro donde la biodiversidad y la diversidad cultural no solo coexistan, sino que se enriquezcan mutuamente, trazando un camino hacia un desarrollo verdaderamente sostenible y equitativo. Muchas gracias por su atención y seguimos construyendo unidos un mundo más sostenible. Thank you. Just give me 1 minute to consult with the Secretary for the next procedure. Okay, just to have an efficient of the intervention, we have some requests from the floor. I wonder if we need the 3 support for the women's statement. I wonder if Democratic Republic of Congo and Colombia, Chile, and Guatemala, you are supporting women. If yes, you can withdraw your request. We will take note of your support. Okay, so if no, we continue with from the request list. Democratic Republic of Congo, please. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. La RDC prend la parole parce qu'elle n'a pas été citée parmi les pays qui voulaient soutenir les groupes de femmes, parce qu'on se souvient bien que cette déclaration des femmes a été notamment mentionnée dans d'autres réunions précédentes de la Convention et la RDC avait soutenu. Merci. Thank you. It's clear. Now, next speaker is Morocco. Merci, Monsieur le Président. Le Maroc soutient également
la déclaration du Forum des femmes. Ici, je fais une déclaration au nom du Royaume du Maroc. Le Maroc appuie la déclaration de la RDC au nom du groupe africain. Il félicite également le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique pour la qualité des documents qui nous a été soumis et félicite également la TEG pour le travail fourni. Le Maroc appuie le projet de recommandation dans sa globalité. Nous estimons aussi que les indicateurs des autres cibles du GBF intègrent aussi les efforts des peuples autochtones et de la population locale. Merci. Thank you. Next speaker is Colombia. Gracias, señor presidente. Colombia quiere agradecer a la Secretaría y a la ATEC por el arduo trabajo sobre indicadores y anima a que tengan en consideración los procesos y necesidades nacionales para que podamos contar con indicadores tipo SMART medibles en el nivel nacional, pero también en el nivel local. Y no solo por los gobiernos, sino por todos los demás actores, en este caso, los pueblos indígenas y comunidades locales. Colombia es uno de los países más avanzados en términos de adjudicación de tierras a pueblos indígenas y comunidades locales, por lo cual es importante resaltar que estos actores tienen cerca del 30% del territorio, aportando al segundo indicador, tendencias en los cambios de la utilización de la tierra y la tenencia de la tierra. Sobre los vínculos entre diversidad biológica y diversidad cultural, Colombia quiere hacer referencia a la diversidad cultural y lingüística de los 115 pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, rom, campesinos y la importancia de la visión integral sobre el derecho al territorio, incluida la biodiversidad, por lo que encontramos muy apropiado el indicador A sobre tendencia de la diversidad lingüística y la cantidad de hablantes de lenguas indígenas. En este sentido, queremos proponer la articulación entre los procesos del convenio de biodiversidad, pero también otros convenios como el cambio climático y otros indicadores presentes, por ejemplo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como otros instrumentos multilaterales en esta materia. Colombia considera fundamental fortalecer la participación efectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales en todos los espacios establecidos por el Convenio de Biodiversidad y en particular para el marco global y su marco de monitoreo. Creemos que fortalecer este diálogo entre el SOPSTA y el Grupo de Trabajo de 8J es fundamental para incentivar el diálogo de saberes y el diálogo intercultural. Reiteramos la importancia de los indicadores propuestos y construidos desde los pueblos indígenas y comunidades locales asociados al marco de monitoreo. Felicitamos el avance mostrado por las organizaciones de pueblos indígenas y comunidades locales, así como por otras organizaciones como las organizaciones de mujeres y jóvenes. Creemos en la necesidad de un trabajo conjunto y animamos la continua participación en la elaboración propia de indicadores. También animamos a que estos indicadores se integren a los sistemas de información oficial y contribuyan a los reportes de país sobre el progreso de las metas del marco. En particular, Colombia apoya el monitoreo comunitario de los indicadores para que sean los mismos pueblos indígenas y comunidades locales, mujeres y jóvenes, los que den cuenta del proceso de seguimiento al cumplimiento de las metas. En este sentido, reiteramos incluir en la agenda del SOPSTA 26 un punto de agenda sobre los nexos entre el SOPSTA y el 8J. del Grupo de Trabajo 8J. Animamos a continuar trabajando en los indicadores de las metas 22 y 23 y secundamos la intervención realizada por el Caucus de Mujeres del CBD. Muchas gracias, señor presidente. Thank you. Next is Uganda. Thank you, Chair. Uganda would like to record our support for the statement by the Women Caucus. Thank you, Chair. Next is Madagascar.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir donné la parole. Madagascar remercie le secrétariat pour le travail accompli sur les indicateurs et Madagascar s'aligne à la position du groupe Afrique et celle de la RDC. Madagascar est un des premiers pays africains à avoir reconnu légalement la participation effective des communautés locales avec leur système coutumier et connaissances et pratiques traditionnelles dans la gestion de la biodiversité. Remonter les informations venant des communautés locales n'est pas facile, étant donné l'absence et le manque de financement. En vue d'améliorer cela, je pense qu'il est nécessaire de renforcer la capacité des communautés locales, de tous les acteurs, dans l'intégration de ces indicateurs dans le système national et renforcer aussi la capacité pour le suivi de ces indicateurs. Donc, ainsi, il est important d'avoir des programmes de renforcement de capacité sur l'intégration de ces indicateurs dans le système national qui peut être traduit sous forme d'un guide ou de ligne directrice. Merci. Thank you. Next is Comoros. Merci, Monsieur le Président. L'Union des Comores remercie le gouvernement de Suisse d'avoir organisé cette assemblée et aussi de remercier aussi le secrétariat pour le complément des dossiers. L'Union des Comores soutient la déclaration faite par les femmes et appuie aussi la déclaration faite par la RDC au niveau pour le groupe Afrique et félicite aussi le secrétariat pour la préparation des documents du travail pour les indicateurs. Je vous remercie. Thank you. Next is Haiti. Merci, Monsieur le Président. Et Haïti voudrait remercier le gouvernement de la Suisse et le secrétariat et de la Convention pour l'organisation de cette importante conférence. Avant tout, Haïti appuie la déclaration faite par le caucus des femmes. Et Haïti estime qu'il existe une source inépuisable de connaissances et d'informations découlant des pratiques traditionnelles d'utilisation de la biodiversité haïtienne par la population en général et les communautés locales en particulier, et qui pourraient aider à mieux comprendre certains aspects non encore élucidés par la science. Les savoirs et savoir-faire traditionnels et détenus par les communautés locales sur la biodiversité sont transmis de génération en génération de manière non systématique. Avec l'exode rural et la dislocation des familles au sein des communautés locales, c'est une base de connaissances et d'informations qui sont susceptibles d'être perdues. Donc, les indicateurs sur les connaissances traditionnelles doivent être clairs et non équivoques et doivent prendre en compte les différents aspects en lien avec la diversité culturelle. Pour finir, Haïti appuie la création d'un organe subsidiaire permanent sur l'article 8G et profite pour demander de mobiliser beaucoup plus de ressources pour préserver les diversités culturelles, éléments clés et indispensables à la préservation et conservation de la biodiversité. Je vous en remercie. Thank you. Next one is Cuba. Muchas gracias, señor presidente. Solamente para dejar dos elementos expresados acá. En primer lugar, consideramos, como ha sido manifestado por otros delegados que nos han antecedido, la necesidad de que estos indicadores sean transparentes, sencillos, flexibles, pero que estén integrados realmente dentro de los sistemas de indicadores oficiales de los países.
es importante realmente para poder lograr la efectividad en cuanto a medir las metas para las que estamos trabajando. En segundo lugar, queríamos señalar la necesidad de que estos indicadores también tuvieran en cuenta las circunstancias nacionales. En este sentido, nos preocupa muchísimo, por ejemplo, el indicador número 1 para países como el nuestro, donde solamente hay una lengua, y por tanto, este indicador en realidad no nos va a decir cuál ha sido la participación que han tenido nuestras comunidades, porque realmente no se aplica. Entonces, por eso pensamos que deben ser indicadores que sean flexibles, adecuados a las circunstancias nacionales y que sean indicadores, sobre todo, integrados. Muchas gracias. Thank you. I give the floor to International Land Coalition. Thank you, Chair. My name is Eva Hershaw, and I'm the Data and Land Monitoring Lead of the International Land Coalition. We are the largest and most diverse global land rights network with more than 300 members across the world, ranging from UN agencies to small and community-based organizations. We'd like to begin by saying that we fully support the statements that have been read by IAFB and the Women's Caucus. ILC has been working for the better part of the last 6 years to monitor trends in land governance and tenure, for diverse types of tenure by sex, and to identify the data sources, official, complementary, and community-based, that are available to support the monitoring of these trends. With land tenure being recognized as one of the 4 TK indicators, or a component of one, ILC has provided input for their review, as mentioned in the document that's underpinning this discussion. We've provided an overview of global initiatives that are monitoring land tenure of Indigenous peoples and local communities, as well as a snapshot of available data sets. As further outlined in the document, we noted that SDG Indicator 142 on land tenure, defined as having documentation and perceived tenure security, has an established, a UN-endorsed methodology, but it lacks data that's specific to Indigenous peoples and local communities. In our submission, we mentioned that we have convened an informal working group. It includes the land tenure team at FAO, as well as several data collectors, such as the Indigenous Navigator, the Rights and Resources Initiatives, Prindex, and Landmark, among others. And we're working to co-develop a contextualized land tenure indicator for IPs and LCs. We have a preliminary methodology for the indicator that will be ready and shared at latest by SABSTA 26. The methodology is standard but flexible and provides space for official data if it were available and suitable, as well as community-based monitoring information systems. For many of the variables in question, good global data coverage has already been achieved. We look forward to engaging further with the program of work on the links between biological and cultural diversity, as well as with the Secretariat, with IAFB, and any interested parties or organizations on the matter. We are presenting further detail on the methodology at a side event at lunchtime. Thank you for your time. Thank you. So I see no more requests for the floor. So now, after hearing your interventions, I feel that we have some consensus on a draft recommendation. With this in mind, I will prepare a conference room paper with the help of the Secretary, and I would like to remind you to ensure you have uploaded your written statement. Before we take up Agenda 8, let's take a few minutes break to get ready to address the next agenda item. 5 minutes? Just stay in the room. 1 minute. 1 minute in the room, sorry. 1 minute in the room. So there is a request, forget it? There is a request, so forget it. Oh, 可以，可以，可以。Yeah, yeah. We are
chair. No, I got one already, but I shouldn't drink anymore. Could we maybe switch so that if you're chairing the next, Yes. Can we switch? Can we switch? Can I sit next to Olivier? Yeah, sure, sure. You need his assistant. Oh. Okay. Mr. Dario. Yes, Hi. Hey, how are you? I come in. Nice to meet you. Sorry to make you switch. No, I appreciate it. It'll be better, actually, for this one. Good afternoon, everyone. Shall we start? We'll be starting on item 8 on the recommendations of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues. I will now give the floor to the Secretariat to introduce the item. Secretariat, you have the floor. Shh. Yes, thank you, Madam Chair. Under this item, the working group will be invited to consider the recommendation arising from the 20th and 21st and 22nd sessions of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues pertaining to the Convention. The Secretariat has issued a note on recommendation of the Permanent Forum to the Convention on Biological Diversity, CBD-WG8j-12/7, containing a concise update on recent recommendation of the Permanent Forum, not yet considered by the working group, and an update on previous recommendation made to the Convention and draft recommendation for the consideration of the working group. A draft recommendation is provided in section 4 to assist the working group with this task. Thank you, Madam Chair. Thank you. Dear colleagues, I have the honor of introducing Mr. Dario Mejia, Chairperson for the Permanent Forum on Indigenous Issues, who will provide an insightful introduction
to the recommendations put forward by the Permanent Forum to address the work of the Convention. Mr. Mejia, you have the floor. Muchas gracias, señora copresidenta. También saludo de manera muy especial a la Secretaría y a todas las partes, delegaciones de los pueblos indígenas, delegaciones de las comunidades locales, delegaciones de observadores. Muchas gracias al grupo de trabajo especial de composición abierta entre periodos de sesiones sobre el artículo 8J por habernos generado la posibilidad de dialogar en esta mañana. Quiero, antes de presentar las recomendaciones, hacer un breve recorderis, que el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas es un órgano subsidiario del ECOSOC con el mandato de examinar las cuestiones de los pueblos indígenas relativos al desarrollo económico y social, cultural, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos. Queridos amigos, siempre es importante hacer algo de memoria sobre algunos procesos, así sea de manera muy breve. En este caso, mencionaré dos asuntos sustantivos sobre los cuales los estados han llegado a consenso a nivel internacional en el diálogo con los pueblos indígenas. El primero es la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y el segundo, el establecimiento de los mecanismos especiales para que le ayuden a dichos estados a desarrollar de la mejor manera posible su tarea de reconocer y poner en práctica los derechos de los pueblos indígenas en los distintos ámbitos y lugares. A saber, esos mecanismos son el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Mecanismo de Expertos de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ambos consensos fueron logrados por los estados como una muestra humilde de la necesidad de avanzar de manera progresiva en este asunto vertebral de la vida en sociedad conforme los retos históricos vigentes. También es cierto que se han conformado otras plataformas o grupos de trabajo conforme los desafíos temáticos y las afectaciones a los derechos de los pueblos indígenas lo han venido requiriendo. Pero en todo caso, se trata del trabajo conjunto de los mismos estados y de los mismos pueblos indígenas, así las temáticas, escenarios y las delegaciones sean diferentes por obvias razones. En lo que corresponde a la labor del Foro Permanente, varias de sus recomendaciones han sido acogidas, provocando cambios que, aunque sean insuficientes aún, debo reconocer que han sido favorables e importantes. Por ejemplo, recientemente hemos logrado un decenio sobre las lenguas indígenas. También la CEDAW adoptó la Recomendación General número 39 sobre las mujeres indígenas y niñas. Y en algunos procesos intergubernamentales, cumbres y foro, se ha logrado que las voces de los pueblos indígenas sean expresadas por instituciones o representantes libremente seleccionados por ellos mismos. También es relevante mencionar que, conforme al desarrollo progresivo del derecho internacional, los estados vienen ajustando los métodos de trabajo en respuesta a los nuevos y desafiantes momentos. Por ejemplo, en acuerdo político de los estados, adoptado por consenso en el tercer comité del 77º periodo de sesiones de la Asamblea General, mediante la resolución Derecho de los Pueblos Indígenas, se actualizó el manual editorial de la ONU, señalando que indígenas se debe escribir con mayúsculas inicial cuando se refiera a sus culturas, comunidades, tierras, idiomas, entre otros, de los pueblos indígenas, mujeres indígenas, por ejemplo, entre otros. El Foro Permanente reconoce y agradece a los estados y organismos internacionales que cuentan con políticas positivas relacionadas con los pueblos indígenas y en particular
adoptan medidas con base en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En el caso de la Convención sobre la Diversidad Biológica, el Foro Permanente reconoce los esfuerzos de las partes para promover los derechos de los pueblos indígenas con el desarrollo de directrices internacionales, el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal y el Mecanismo de Financiación Voluntaria, entre otros. Excelencias, permítanme referirme a la Recomendación 85 del 21 periodo de sesiones del Foro. Dicha posición ha sido avalada por los otros dos mecanismos de la ONU con mandatos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y en consecuencia, este año emitimos comunicación pública dirigida a los estados y a las distintas entidades de la ONU. La comunicación hace referencia a la necesidad de que los pueblos indígenas no deben ser agrupados con un conjunto indefinido de comunidades que pueden tener derechos e intereses diferentes. Por lo cual, instamos a que se deje de usar el término pueblos indígenas y comunidades locales como una sola entidad o sujeto. Permítanme precisar algunos aspectos. Nuestra posición de ninguna manera puede interpretarse como discriminación o oposición a ningún otro grupo y más específicamente a las comunidades locales. Tampoco es una discusión jurídica sobre la existencia o no de algún sujeto o grupo conforme sea su propia denominación ni sobre sus respectivos estatus jurídicos. No es una recomendación excluyente con el trabajo y enfoque de otras entidades y procesos de las partes, así como de las entidades de la ONU. Como ya hemos dicho, le hemos enviado nota a las distintas entidades de las Naciones Unidas, que ya han respondido favorablemente muchas a esta recomendación. Y finalmente les quiero decir que esta recomendación no apunta a que necesariamente se deba modificar o revisar el texto de la Convención. Esta recomendación es sobre los métodos de trabajo. En definitiva, es un planteamiento que busca reforzar la pertinencia del abordaje e implementación de los derechos de los pueblos indígenas en el trabajo relativo a la Convención. Por ejemplo, el acrónimo IPLC en las placas de identificación de esta sala de reuniones tendría que identificar específicamente a los pueblos indígenas y por separado a cada uno o grupo de la sociedad que participa de estas deliberaciones. O cuando sean temáticas, conmemoraciones o datos que correspondan exclusivamente a los pueblos indígenas, no es necesario que se adicionen otras entidades a sus nombres. O al contrario, cuando corresponda a datos o conmemoraciones a otros grupos, no es necesario que se incluya a los pueblos indígenas en dichos documentos. Debemos tener presente que estamos en las instancias internacionales donde todo tiene importancia. Necesitamos evitar que las injusticias de procedimiento se traduzcan o profundicen en injusticias de fondo. Aprovecho para anticiparles que entre los tres mecanismos con mandato sobre los derechos de los pueblos indígenas, autoconvocaremos un taller a inicios de 2024 sobre esta temática. En próximos días cursaremos invitación. Excelencias, el Foro Permanente recomienda a la Conferencia de las Partes que, habiendo examinado la nota de la Secretaría sobre las recomendaciones del Foro Permanente para las cuestiones indígenas relativas al Convenio sobre Diversidad Biológica, solicite a la Secretaría que organice una reunión de un grupo ad hoc de expertos sobre las implicaciones y consecuencias de la confusión de los pueblos indígenas con otros grupos de la sociedad dentro del marco global de biodiversidad Kunming-Montreal del convenio y a desarrollar acciones específicas para evitar dicha confusión.
Los participantes en la reunión del grupo ad hoc de expertos incluye a las partes, los pueblos indígenas y los 3 mecanismos de las Naciones Unidas relacionados con los pueblos indígenas: el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, el Mecanismo de Expertos y el Relator Especial de los Derechos de los Pueblos Indígenas y las entidades de la ONU interesadas, y que además se informe al Foro Permanente sobre los resultados de dicha reunión. Además, solicitar a la Secretaría un informe que facilite la aplicación del marco en consonancia con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y además, que invito a las partes a considerar el informe de la reunión del grupo ad hoc de expertos por el grupo de trabajo en su próxima sesión. Excelencias, muy amables por haberme escuchado. Muchas gracias. Thank you, Mr. Mejia. Thank you so much for being with us today. The floor is now for interventions on item 8, and I give the floor to IFB. The floor is yours. IPLC. 1. Thank you, Chair. My name is Onel Inanadinia Masardule. I am from the Kuna Nation, Panama. So on behalf of the International Indigenous Forum on Biodiversity, I have the pleasure to present this statement on the vital agenda concerning the recommendation of the United Permanent Forum on Indigenous Issues. It is imperative to recognize the broader context of our deliberations. In relation to the recommendation of the Permanent Forum on Indigenous Issues, the IFB takes into account the indigenous peoples and local community work together on issues of mutual interest and common concern. However, indigenous people have distinct, unique, and specific identities and rights. So IFB therefore recommends that the Secretariat of the Convention of Biological Diversity complies with decisions 12/14/2012 on local communities and decisions 12/12F on the use of the term indigenous peoples and local communities, has appropriates and takes concrete steps in appropriate documents, draft recommendations that clearly identify the difference between local communities and indigenous peoples. Thank you, Chair. Thank you, IFB, for expressing your concerns in your proposal. European Union, the floor is yours. Muchas gracias, señora copresidenta. Intervengo en nombre de la Unión Europea y de sus Estados miembros. La Unión Europea y sus Estados miembros toman nota de las recomendaciones y aprecian algunas de las reflexiones de las sesiones 20ª, 21ª y 22ª del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Apoyamos las recomendaciones de la Secretaría y tomamos nota con satisfacción que la sección C del marco destaca explícitamente un enfoque basado en los derechos humanos y la necesidad de garantizar los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales en consonancia con la legislación nacional pertinente y los instrumentos internacionales, incluida la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las normas de derechos humanos, como se menciona en el párrafo 87 de las recomendaciones del Foro Permanente en su 21ª sesión. Además, el nuevo programa de trabajo sobre el artículo 8J y las disposiciones conexas para los pueblos indígenas y las comunidades locales que se establecerá en esta reunión, propone un elemento específico que trata del acceso directo de los pueblos indígenas y las comunidades locales a los recursos financieros para la conservación de la biodiversidad. Y también propone acuerdos institucionales que permitan la participación efectiva y significativa de los pueblos indígenas y las comunidades locales
en todos los procesos del convenio. Estos son ejemplos que se alinean con las recomendaciones expresadas en el párrafo 28 de la 22ª sesión del Foro Permanente. Animamos a la Secretaría a que siga colaborando constructivamente con el Foro Permanente. Una estrecha interacción será crucial durante el proceso de implementación del nuevo programa de trabajo. Muchas gracias, señora copresidenta. Thank you, European Union. I see a request from seat 226. Could you please identify yourself? Gracias, señora presidenta. Y aprovecho por ser la primera oportunidad que voy a hablar y pido disculpas me voy a referir a un tema que está relacionado con y la felicito por esa presentación de mi hermano Mejía en nombre del Foro Permanente. Pero no sin antes felicitarla por su extraordinaria labor y la presidencia de China. Ya tuve 20 segundos de mi tiempo. Señora presidenta, nosotros hemos seguido y acompañado el papel, y hablo como nosotros en nombre de la Red de Cooperación Amazónica de Venezuela, basada básicamente con comunidades locales de la región amazónica. Y hemos acompañado el papel y el trabajo en varias oportunidades del Foro Permanente para Asuntos Indígenas. Y, señora presidenta, yo solamente me quiero adelantar, es decir, existe un foro, se llama Foro Permanente de Naciones Unidas sobre afrodescendientes. Y hemos conversado con los compañeros acerca de que este foro permanente, cuando ellos nombren su representante ante el Convenio de Diversidad Biológica, no va a ser como afrodescendientes, porque el convenio no reconoce afrodescendientes, reconoce comunidades locales. Entonces, señora copresidenta, vamos a tener trabajo en el futuro, y no me quiero adelantar al futuro. Lo que sucede es que el programa que estamos considerando y el asunto que estamos considerando en este momento tiene que ver con un programa que es para el 2030. Es decir, vamos a tener una visión 2050. Y yo acompaño la decisión y le doy la bienvenida a la decisión que ha tomado el Foro Permanente, que creo que es una decisión que ya tomada. Pero nosotros creemos que los temas que tienen que ver con el Convenio de Diversidad Biológica y particularmente con el Grupo de Innovaciones Prácticas y Conocimientos Tradicionales, más conocido por todos como 8J, tiene un marco bien definido en lo que se refiere al tema que nos está tocando. Para terminar... Thank you. Could you please, keep it a bit more concise and short and wrap up quickly? Yo voy a pasar mis consideraciones por escrito y le agradezco de nuevo por su comprensión al hacer esto. Gracias, señora presidenta. Pero fue el calor de la discusión y el debate. Gracias. No, we thank you and we note your support for the statement that was made by the Permanent Forum. I also see a request from Observers 9. Could you please identify yourself and the organization that you're representing? Thank you, Chair. Speaking on behalf of the International Indian Treaty Council and the Indigenous World Association, who collectively represent over 100 indigenous nations, traditional governments, and organizations in North America, Central America, the Caribbean, and the Pacific. Concerning the recommendations of the Permanent Forum on Indigenous Issues, we support the statement by the IIFB and present the following additional proposals for consideration. Add in Section 3 a new chapter titled Recommendations emanating from the 18th session of the Permanent Forum on Indigenous Issues, with language enunciating the relevant recommendations made at that session. Also add in Section 3 a new chapter titled Statement by United Nations Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, and the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, with text emanating the language of that statement.
Include to paragraph 40 the following edits. Add a new recommendation. We welcome the July 2030 statement by the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, and the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples. In paragraph 40.1, welcome the observers, the observations and recommendations emanating from the 20th, 21st, and 22nd sessions of the Permanent Forum on Indigenous Issues, and request an update from the UN Permanent Forum on Indigenous Issues regarding the current status of the 12th recommendation from its 18th session. We respectfully request party support for these proposals, and we'll send our presentation in writing. Thank you, Chair. Thank you. I'd like to see some support from parties for this statement. Is there any support from any parties to support the statement that was just made? I don't see any right now. I think. Please give us a moment as I consult with the Secretariat. Denmark, you have the floor. It's working now. Thank you. Thank you for the floor. On behalf of the Kingdom of Denmark, we wishes to state very clearly that we attach great importance to the issues related to the rights of indigenous peoples as enshrined in the UNDRIP and as put forward by the Permanent Forum of Indigenous Issues at their 22nd session in 2023. In the recommendations in paragraph 25 and 75, and as recommended by the just referenced paper by the three UN mechanisms of indigenous peoples in their letter of 16th October. I will not quote the recommendations 25 and 75 and 25 here, but they will be part of our statement that I will upload. Further, in the context of the BBNJ agreement, the agreement on biodiversity beyond national jurisdiction, recently agreed, such a separation between indigenous peoples and local communities is indeed reflected in the preambular text as well as in Article 7K of that agreement. Again, you will find the text in writing in our statement. I will not read them out loud here to save time. Last but not least, also in the context of the UNGA 78 biodiversity resolution being negotiated right now, such a position of separation, i.e. to use language like indigenous peoples as well as local communities instead of indigenous peoples and local communities, has also been defended. Consequently, and to summarize, the Kingdom of Denmark wishes to state that we continue to favor the welcoming and the endorsement of these two recommendations by the Forum, recommendations 25 and 75, put forward by the Permanent Forum on Indigenous Issues. Thank you. Thank you, Denmark. Canada, you have the floor. Thank you, Co-Chair. Canada takes note and welcomes further discussions at the CBD on the recommendations emanating from the 20th, 21st, and 22nd sessions of the Permanent Forum on Indigenous Issues, which relate to the Convention on Biological Diversity. Thank you, Chair. Thank you, Canada. I see there are no more requests on the floors. Oh, Colombia. Colombia, just in time. The floor is yours. Gracias, señora presidenta.
Colombia respalda las recomendaciones hechas por el Foro Permanente de Pueblos Indígenas en la necesidad de articulación y fortalecimiento de los miembros de pueblos indígenas y comunidades locales, así como también en la importancia de articular las iniciativas entre el Convenio de Biodiversidad, la Convención de Cambio Climático, el Foro y otras iniciativas en materia ambiental que estén alineadas con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchas gracias. Thank you, Colombia. Brazil, the floor is yours. Thank you, Chair. Brazil thanks the Secretariat for preparing document 12/7. We take note of the recommendations of the 20th session of the Permanent Forum on Indigenous Issues, and we appreciate the ongoing engagement of the Permanent Forum with the work under the Convention. We would like to stress the need to enhance compliance with the Nagoya Protocol and national ABS legislation to prevent biopiracy, including the misuse and misappropriation of traditional knowledge associated with genetic resources, including DSI. As some of the recommendations from the Permanent Forum would require in-depth consultations and would need to be assessed against the backdrop of the Convention's mandate, existing working streams, and different national legislations, we would prefer to take note of those recommendations at this point in time. Thank you. Thank you, Brazil. Can I close the floor for the, yes. All right, thank you, everyone. Giving the floor to DRC. The floor is yours. Merci, Madame la coprésidente, pour la parole accordée. Pour le point 8, ici, sous analyse, vous avez constaté dans la salle une timidité qui, en fait, est éloquente et un silence qui dit beaucoup. Justement parce que, Madame la coprésidente, il y a des choses que nous voulons ici valider, mais qui ont en elles des germes de séparation, les germes de division, si pas les germes de ségrégation, qui risquent d'accentuer les conflits déjà latents entre les différents groupes de ceux qui étaient hier jugés comme marginalisés et vulnérables. Il est question de rappeler ici la position de l'Afrique ce matin, de dire que pour une action concertée, harmonisée, efficace entre les différents groupes de peuples, il est important de considérer que les peuples autochtones et les communautés locales constituent une entité indivisible, inséparable. Cela serait à l'avantage des actions que nous sommes en train de mener pour garantir la participation équilibrée, juste et équitable, et pour nous permettre d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés et les résultats que nous sommes en train d'espérer. Autrement, ça serait comme si nous voulons une chose et son contraire. Nous voulons construire avec des matériaux de destruction. Merci. Thank you, DRC. Norway, the floor is yours. Thank you, Madam Chair. So Norway takes note of the recommendation from the Permanent Forum to move away from the use of the term indigenous peoples and local communities on the grounds that indigenous peoples with special rights do not want to be equated with an as yet undefined category, local communities.
The Norwegian position is that the commonly used indigenous peoples and local communities, as used in international context, does not imply a juxtaposition as far as rights are concerned, but is more to be understood as a compromise between those parties in international cooperation who recognize indigenous peoples and those who do not, at last not within their own borders. Norway, just to be clear, has long since recognized the existence of the Sami as an indigenous people and has ratified ILO Convention 169 and the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples to this effect, and further established a Sami parliament and a special mechanism for Norwegian authorities to consult with the Sami parliament on all matters that may be of consequence to Sami identity, rights and livelihoods. The consequences of moving away from the current use of indigenous peoples and local communities in international context, however, can be unclear, not least for the progress we have seen in the recognition of indigenous peoples' rights in recent years. So we, from the Norwegian side, propose to just take note of the proposal. And regarding Denmark's intervention on the BBNJ instrument, which my delegation was, of course, part of negotiating, it is right that it says in the preamble that you would recall the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. But in the specific provisions in the BBNJ instrument, which is a very new instruments, it still has the indigenous peoples and local communities term. So in the operational paras, this pair is still used. Thank you. Thank you, Norway. Côte d'Ivoire, the floor is yours. Merci, Madame la Présidente. La Côte d'Ivoire salue cette proposition de recommandation. Elle appuie entièrement la proposition faite par la RDC. Et la Côte d'Ivoire s'interroge. Quel est l'objectif des cibles 21, 22, 23 du cadre mondial? Pour la Côte d'Ivoire, il s'agit de la pleine participation de toutes les entités citées pour l'atteinte des objectifs du cadre mondial. Et pourquoi nous sollicitons ces différentes entités? Pour la Côte d'Ivoire, il s'agit du rôle de la valeur multiséculaire que ces entités ont joué et continuent de jouer dans le cadre de la préservation de nos ressources naturelles. C'est pourquoi, pour la Côte d'Ivoire, les peuples autochtones et les communautés locales, certes, on dirait que ce sont des entités différentes, mais ils ont une même vision dans le cadre de la Convention. Ils ont un même objectif. C'est pourquoi, pour nous, il n'est pas question, à ce stade où ils ont marché ensemble, ils ont lutté ensemble, où ils espèrent obtenir des choses, qu'on puisse laisser certaines parties sur le bord du chemin. Je vous remercie. Thank you, Côte d'Ivoire. Togo, here, the floor is yours. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Comme vous l'avez constaté, je pense que depuis Montréal, nous avions pensé pouvoir donc être sur la voie du succès, plus ou moins, même si nous avons beaucoup d'années devant encore pour pouvoir apprécier le niveau de réalisation donc, du cadre. Ce matin, le projet de décision que nous avons devant nous
crée un certain nombre d'inquiétudes et nous fait poser beaucoup de questions. Alors, en premier lieu, nous saluons effectivement le travail qui a été fait. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Cependant, nous pensons que le projet de décision tel que présenté, loin donc de nous aider à avancer, risque effectivement de créer encore beaucoup de difficultés dans la mise en œuvre du cadre. Madame la Présidente, la question qui se pose, c'est de savoir quelles sont donc quelle est l'utilité de créer cette séparation, ou quand les deux entités sont ensemble, en quoi cela porterait atteinte donc aux droits donc des peuples autochtones, en quoi cela donc empêcherait que les droits qui les réservaient, qui leur sont donc dus, soient brimés d'une manière ou d'une autre. Parce que, à mon sens, que ce soit le terme peuple autochtone ou communauté locale, comme nous le savons, ça permettait à tous les pays d'être plus à l'aise et de prendre des dispositions au niveau national pour répondre donc aux défis pour chaque cas. En d'autres termes, cela n'empêche que une situation, que cela soit analysé cas par cas, et que lorsque des droits doivent être reconnus, si c'est pour les communautés locales, que cela soit fait, si c'est pour les peuples autochtones, que cela soit fait. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler donc, du cadre même institutionnel qui doit être revu. Je me pose la question alors de savoir si l'organe subsidiaire qu'on pense pouvoir mettre en œuvre, on va avoir deux organes subsidiaires, un pour les communautés locales et l'autre pour les peuples autochtones. Voilà un certain nombre de questions qui se posent et qui qui nous laissent perplexes devant cette situation. Donc nous avons besoin de beaucoup d'arguments encore pour pouvoir comprendre vraiment la scission, en tout cas le fondement donc, de cette scission. Merci, Madame la Présidente. Le Togo a pu également, bien entendu, vous m'excusez, donc j'ai encore un peu de temps. Donc la déclaration qui a été faite, c'est bien entendu par la RDC, donc au nom donc, du groupe africain. Merci, Madame la Présidente. Thank you. South Africa, the floor is yours. Thank you very much. We just raised a flag to support the statement made by the DRC, supported by Côte d'Ivoire and Togo. Thank you very much. Thank you for keeping it short and sweet. The floor is still, unless there's no urgent, pressing needs. I understand it's a very complex topic, but I know the road is still very long for all of us involved. Can I give me a moment while I consult with the Secretariat? Yes. Yeah. Okay. So, well, I'm closing the floor. So after hearing your interventions, I feel that we have some consensus on a draft recommendation. With this in mind, I will prepare a conference room paper. We will definitely consult with the parties with the help of the Secretariat. And I would like to remind you to ensure that you have uploaded your written statements. And I would now like to give the floor to the Secretariat. Thank you, Madam Chair. Just an announcement about the contact group on item 6. This afternoon at 3 p.m. Please be on time as we have a lot of work to do, and it's going to be in room EF level 3. Thank you very much. Thank you, everyone. I think we've been rewarded for an hour earlier for lunch. Thank you so much for your constructive discussion. And just to remind you as well, the contact group 1 on the new program of work will start promptly at 3 p.m. at room EF on level 3. Additionally, please remember that on Tuesday, which is tomorrow, there will be no sessions of the working group that are scheduled as the ad hoc open-ended working group on benefit sharing for the use of digital sequence information and genetic resources will hold its plenary session. However, there is a possibility of a contact group on Tuesday evening. Confirmation of this will be provided during the evening session of the contact group. The meeting is adjourned, and I wish you a pleasant lunch.